Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'Avec d'OVNI, avec aujourd'hui notre invitée Linda Moulton Howe, responsable du site earthfiles.com, sur lequel vous pouvez lire pratiquement au quotidien ces rapports d'observation d'OVNI, mais pas seulement d'OVNI, mais également d'environnement, voire même dans le domaine économique. C'est un chapitre qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Linda Moulton Howe, que nous attendions à cette antenne depuis bien des mois, pour ne pas dire des années. Linda Moulton Howe est une enquêtrice très réputée aux États-Unis. Elle est l'auteur de nombreux documentaires également sur l'environnement, l'écologie, qui lui ont valu des Emmy Awards, donc des récompenses prestigieuses. Elle enquête sur les ovnis en particulier depuis, je dirais 30 à 40 ans. Je n'en préciserai pas davantage pour ne pas la vieillir, mais je veux dire par là que c'est une personne de premier plan qui anime le secteur ufologique américain, qui participe également à des conférences comme Las Vegas chaque année, la conférence sur la récupération d'épaves en novembre, ou qui se trouve également présente à Los Angeles ou à Laughlin, Nevada, et elle est l'auteur également de plusieurs livres. Son site internet, earthfiles.com, est extrêmement fréquenté. Elle le tient comme un journal quotidien, ou presque quotidien, et évidemment, toutes les personnes qui veulent se tenir informées fréquentent le site Earthfiles. Linda, hi. Yes. Telling people how you manage to write your Earthfile report almost every day. Quelle est l'équipe qui vous entoure? There is only me. I've always done my work by myself, even when I worked inside of TV stations. And it is, I suppose, in some ways, it is easier for me and faster to do the work that I do when I can focus on subjects. If you have people who don't know anything about subjects, they have a very hard time going through your mail or going through your email. It comes back to my lap anyway, and that has occurred when I have hired people temporarily. So over the years, I guess it's been easier and simpler for me to focus on all the work that I do by myself. Ok, Linda nous dit, j'ai essayé d'engager par le passé des personnes pour m'aider à trier les emails reçus, mais au fond, la même question me revenait directement, qu'est-ce que tu vas faire de cette info? Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il était vraiment préférable que je m'occupe de tout moi-même. En somme, Linda Moulton Howe travaille seule, elle préfère travailler ainsi, et il en était de même au temps où elle faisait des reportages pour la télévision. Donc je lui demandais s'il y avait une équipe importante autour d'elle. En fait, c'est un travail totalement indépendant et solitaire. Donc il n'y a pas d'équipe pour l'aider, elle fait tout elle-même. Linda, vous revenez de Stephenville, donc ça bouleverse un petit peu l'ordre chronologique prévu pour couvrir l'année 2007. Vous êtes de retour de Stephenville. Qu'est-ce que vous pouvez conclure à ce stade? It was an incredible trip. I went because I wanted to see with my own eyes and mind videotape that had only been described to me by phone from a resident in the Dublin, Stephenville, Brownwood area. These are all small towns southwest of Fort Worth, Dallas, Texas. The complex of Fort Worth and Dallas are two large cities merged together. And when you leave the airport, you travel for approximately 3 hours to get to Stephenville, Dublin, Selden, Glenrose, and Brownwood. Nous parlons donc de l'incident qui s'est produit à Stephenville, ou dans la région de Stephenville, le 8 janvier dernier. Et Linda revient assez impressionnée de ce voyage. La raison en est qu'elle ne voulait pas se contenter de descriptions qui lui avaient été faites par téléphone, des vidéos qui ont été tournées et qui sont entre les mains des témoins. Elle voulait évidemment
se rendre compte sur place du contenu de ces vidéos. Donc, un voyage très impressionnant. Elle nous dit que le périmètre concerné des villes de Brownwood, de Glen Rose, de Stephenville et de Dublin, Texas, se trouve à environ 3 heures de route à l'ouest de Fort Worth et de Dallas. Et c'est donc là qu'elle est allée et qu'elle a passé 2 ou 3 jours. And if your listeners can imagine in their mind that you have these cluster of small towns, none of them with populations more than 15,000, whereas Dallas, Fort Worth are huge cities, and only 60 miles to the east of this cluster of small towns is the American President George Bush's Crawford, Texas compound. Donc il faut qu'on se représente les petites agglomérations dont elle nous parle et qu'elle vient de nommer comme étant peuplées de 15 000 habitants au grand maximum, alors que Fort Worth et Dallas sont des mégalopoles immenses. Et à 60 miles de cette petite zone à laquelle elle a rendu visite se trouve le ranch présidentiel, le ranch de la famille Bush. Donc 60 miles, 90 kilomètres de distance de la zone où elle a séjourné. And when I looked at an aviation map and saw the large restricted airspace circle around President Bush's Crawford, Texas compound, your eyes immediately realize that Stephenville, Texas, is very close to that restricted circle, as are Dublin, as are Selden, and Glen Rose. My personal suspicion is that all of the highly strange aerial phenomenon that has been occurring in that region of Texas since New Year's Day, January 1, 2008, right up to this weekend of February 2nd and 3rd, a police law enforcement person this past weekend has videotaped 40 minutes of a craft. So it means that there has been an entire month now of activity, not just January 8th, which the American military tried to convince the public and the media that they had 10 F-16 jets in the air on January 8th between 6 and 8 p.m., and that explained everything. This time, the public and the media laughed. They laughed at the feeble attempt by the American military to explain away days and 30, 40, 50 eyewitness sightings that cannot be explained by 10 F-16s between 6 and 8 p.m. on January 8th. Nothing has been released yet. Alors, Linda nous dit que l'événement dont nous parlons, qui a eu lieu entre 18h et 20h le 8 janvier, est loin d'être isolé. En réalité, il s'est passé bien des choses jusqu'à ce jour, jusqu'au 2 ou 3 février, date à laquelle elle est revenue de son séjour à Stephenville et dans la région. Alors, dans un premier temps, l'Air Force avait dit qu'aucun avion ne se trouvait en l'air à ce moment-là. Puis, le porte-parole de l'Air Force a fini par déclarer qu'ils avaient commis une erreur et qu'il y avait en fait 10 avions de chasse F-16, les F-16 qui étaient en vol, en manœuvre pendant cette tranche horaire. Or, en se rendant sur place, elle a pu visionner un enregistrement vidéo de 40 minutes qui, pour l'instant, n'a pas encore été diffusé. C'est donc le signe qu'il se passe des choses extrêmement importantes dans le coin et ça explique pourquoi les populations
sont totalement incrédules face à ce que leur raconte actuellement l'Air Force. L'Air Force est assez ridiculisée en somme. Okay. Now, I went on the trip the morning of Tuesday, January 29th, because I had been told in a phone conversation a couple of days earlier that there was videotape of a deer disappearing in a beam of light and a plasma orb interacting with infrared deer hunting cameras. And I wanted to see with my own eyes and mind whether this videotape actually had a deer disappearing in a beam of light. Alors Linda nous dit, je me suis rendu le 29 janvier dans la région de Stephenville parce que 2 jours avant, on m'avait fait savoir dans une conversation téléphonique qu'une vidéo existait montrant la disparition d'un cerf et que ce cerf disparaîtrait dans un rayon de lumière. J'étais donc très intrigué, j'avais besoin de constater ça par moi-même, si c'était authentique. Et il y aurait sur cette vidéo, me disait-on, une sorte d'orbe de plasma, un rayonnement de plasma que l'on pouvait constater. Et également, ces témoins avaient observé à travers une lunette infrarouge le phénomène. And the truth about this is even more strange. The first videotape on the infrared deer hunting cameras in Brownwood, Texas, about 30 miles from Dublin. And Dublin is close to Stephenville. It shows for 5 minutes a beam that suddenly starts getting brighter and brighter and brighter next to where animals are eating in the infrared from the feed. There is no interaction between anything in the November videotape and the beam. It is only a beam that comes fading in, becomes brighter and brighter and brighter for 5 minutes, and then just fades out of the infrared. Approximately 11 days later, in December, 3 deer are eating at different feeding places with the cameras photographing in infrared all 3 deer. At one point, one of the 3 deer moves toward what would be the very area that in November showed the beam. There is no beam in the December videotape. But as this one deer approaches and its right leg extends to where the beam had been 11 days earlier, the deer disappears. I looked at this videotape 20 or 30 times, going in normal speed, going frame by frame, stopping the frame. I cannot see any shift in light. I cannot see any band of manipulation. I can see nothing. It is the normal infrared videotape going forward in which the deer disappears in a frame. Linda nous parle d'événements encore plus extraordinaires qui lui a été donné de voir sur des enregistrements vidéo, donc sur des caméras infrarouges de surveillance de troupeaux de cerfs en novembre 2007. Et on voit
un rayon de lumière faisant disparaître un cerf sur la première vidéo. Et sur la seconde vidéo qui lui a été présentée, qu'elle a analysée image par image une trentaine de fois d'avant en arrière, cette seconde vidéo prise 11 jours plus tard, donc on est en décembre 2007, montre 3 cerfs en train de s'alimenter, et l'un des cerfs s'éloigne jusqu'à l'endroit où celui de novembre avait disparu. On voit sur cette seconde vidéo, nous dit-elle, le cerf allonger une patte avant en direction de l'endroit du faisceau lumineux de novembre, le même emplacement, et le faisceau lumineux s'amplifier et le cerf simplement disparaître. Elle a regardé donc attentivement ces documents vidéo, les 2 cassettes, et nous dit qu'elle n'a pu relever aucune trace de fraude, aucune manipulation d'aucune sorte. And by January 4th, 2008, those cameras, which run 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year at this farm in Brownwood, on January 4th, for 6 hours of infrared videotape, what appears to be a plasma sphere, so bright white that its contrast with the rest of the environment that is in grays and blacks of infrared is startling in its whiteness and its spherical shape. And this plasma sphere moves around the edges of the camera lenses, both cameras, as if the plasma is investigating the cameras. Alors, ces documents vidéo sont réalisés automatiquement par des caméras de surveillance de troupeaux de cerfs. Et le 4 janvier, sur ces documents, parce que les caméras tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles tournent en permanence. Ce sont des caméras dédiées à l'étude de ces cerfs. Pendant 6 heures, ces caméras, ce document vidéo filmé en infrarouge montre une sphère de plasma qui se comporte de manière étrange, parcourant les contours de l'objectif de la caméra comme si elle cherchait à en apprécier le mécanisme, si l'on peut dire. And on January 31st, 2008, almost an entire month later, January 4th to January 31st, I talk with the people who have the deer cameras, and I had been to their house to look at the November, December, and January videotapes, and she tells me when I call on Thursday, January 31st, that very day between 12:30 a.m. and sunrise, the plasma sphere looking different than it did on January 4th, but the same white intensity, and now looking like a perfect egg surrounded by a collar, never have seen anything like it, neither had they, appears 3 different times between 12:30 a.m. and sunrise on January 31st, and then a egg-shaped disc is videotaped. My understanding, it was on Saturday, February 2nd, 2008, that an egg-shaped disc was videotaped by a person in law enforcement that has not yet been released to the public. All of this says
that highly strange aerial phenomenon and ground phenomenon are occurring in the same geographic region west of Bush's Crawford compound and southwest of Dallas-Fort Worth. Alors, Linda Moulton Howe s'est entretenue avec la responsable de cette ferme qui a mis en place les caméras infrarouges de surveillance des troupeaux de cerfs. Elle s'est entretenue avec elle le 31 janvier, donc 3 bonnes semaines après le dernier film qu'ils avaient réalisé. Et elle a eu l'occasion donc de recueillir son témoignage face à face. Et cette personne lui a dit que le 31 janvier, dans la nuit d'entre minuit et demi et le lever du soleil, à nouveau, une sphère de plasma était apparue devant la caméra, se transformant en un œuf entouré d'un halo de couleurs, une chose qu'il n'avait jamais vue jusqu'à présent. Et à ce moment-là est apparu un disque volant. Ces phénomènes se produisent donc, elle insiste bien sur la région concernée, se produisent à proximité de Crawford, le ranch présidentiel, donc à l'ouest de Dallas et de Fort Worth. Ces phénomènes impliquent des caractéristiques à la fois terrestres et aériennes, et il ne se passe donc pas que l'événement de Stephenville qui a retenu l'attention jusqu'à présent, mais bien d'autres événements l'ont précédé et l'accompagnent. Now I am going to share with you perhaps the most astonishing videotape that I, in my career, have ever seen, and most people there who have seen it would agree. The date is January 19th, which was a Tuesday night. The time was 10:10 p.m. The location was near the Stephenville, Texas airport. Local. It's a local small airport. No Air Force. No. Civilian, small municipal airport. The photographer with a JVC digital video camera of his own has stepped out onto the porch of his house. He sees an odd light. Like everyone now in the world, he knew that people had been reporting strange aerial lights through January. So he gets his JVC digital camera and props his body and the camera against a wooden post on the porch so the camera is as steady as possible without a tripod. Alors, là maintenant, nous dit Linda Moulton Howe, je vais vous raconter la plus fabuleuse vidéo qu'il m'ait été donné de voir dans toute ma carrière et qui devrait surprendre les meilleurs spécialistes également. Ça se passe le 19 janvier à 22h10 à proximité de la base civile, le terrain d'aviation, petit terrain d'aviation de Stephenville. Il y a là quelqu'un qui dispose à titre personnel d'un caméscope JVC, un caméscope numérique, et il est évidemment au courant, comme tous les habitants de la région, qu'il se passe des phénomènes étranges depuis quelque temps déjà, puisqu'on est le 19 janvier, et il entend filmer une portion du paysage de manière extrêmement stable en fixant sa caméra sur le portail d'entrée de l'aéroport. Now, what you see in the first approximate minute of an 11
at least 11-minute video, is a white disc-shaped object in the night sky, and his digital camera is trying to autofocus. And you see the camera struggling with focus, seems to find focus, and suddenly the white disk is replaced in the sky by pulsing colored symbols. I have seen some of these symbols in human abduction cases in which the abductee tries to remember symbols they have either seen in craft or on uniforms or on a screen. The symbols are very similar. Yeah. I will have a short excerpt that will show the pulsing symbols at Earth Files, I hope by tonight, February 4th. I am also going to do a long, multiple-part Earth Files report showing as many single frames as possible that will be matched up to whatever symbols I can find from studies that have been done on alleged alien symbols. Donc nous en sommes à ce plan fixe, stabilisé, parfaitement stabilisé, que veut réaliser le vidéaste avec son caméscope numérique. Et dès la première minute, on constate que l'appareil cherche désespérément son focus sur un disque lumineux dans le cadre. On voit qu'il cherche à s'adapter, à donner une image précise. Alors il perd l'image, il la retrouve. Et puis, au bout d'une minute, lorsque l'image est fixée sur ce disque lumineux, alors ce disque se transforme et laisse la place, si on peut dire, à des symboles qui apparaissent dans le ciel. Et Linda nous dit, c'est frappant comme ces symboles ressemblent à ce que des personnes abductées ont rapporté avoir vu, que ce soit dans des engins qui les avaient enlevés ou sur les parois de l'engin. Cette ressemblance est très frappante avec des symboles qu'elle avait déjà perçus dans l'histoire de ses recherches sur les abductions, sur les enlevés. And the interesting thing about the speed with which the symbols pulse, and they are quite complicated. Think maybe a dozen different colors involved in each symbol, and as each symbol pulses one to the other in a constant stream, the symbols are changing every 15 frames on the digital videotape. And in the United States, the NTSC video format is 30 frames a second, which means that whatever the technology is that is producing these extraordinary pulsing symbols is doing so 2 per second, divided exactly at the half second on the running time of the NTSC videotape format. Bien. Alors, Linda nous disait aussi, j'avais manqué de traduire ça, qu'elle allait, c'est une première à ma connaissance, mettre en ligne dans les prochaines heures une vidéo sur son site earthfiles.com, du moins un extrait significatif de cette vidéo,
et un rapport en plusieurs étapes tellement elle dispose de matière. Donc cet extrait vidéo doit nous montrer comment se forment les symboles. Alors il faut savoir que le format vidéo américain s'appelle NTSC et qu'il est différent de notre système européen en cela qu'il se compose de 30 images par seconde et les symboles se renouvellent à raison de 2 par seconde, autrement dit toutes les 15 ou 16 ou 17 images, ce qui en fait donc 2 par seconde. Et chaque symbole varie de couleur, donc des couleurs différentes sont manifestées par ces symboles en transformation à raison de 2 par seconde. Now, in addition to the disappearing deer and beam and plasma footage and the pulsing symbols in the sky and the multiple huge light displays that more than 3 dozen people witnessed on January 8th, 2008, while I was in Texas on January 31st, I interviewed Steve Allen. He is the owner and CEO of L&S Enterprises, which is a large trucking company. He has been in business independently as an owner since 1994. He has been a pilot for 30 years. What he and 2 of his friends, 3 eyewitnesses, saw occur at 6:10 p.m. on January 8th at the beginning of all of the eyewitness sightings later that night is truly extraordinary. Alors Linda nous dit que 3 douzaines de témoins au moins ont été identifiés pour la manifestation du 8 janvier au Texas. Et parmi ces personnes, elle a concentré son attention sur Steve Allen. Parenthèse, c'est celui qui apparaît principalement sur les premiers reportages de CNN à l'époque. Steve Allen et 2 autres de ses amis. Steve Allen est le patron d'une compagnie de transport depuis 1994 qui se nomme L&S. Et il est également, il a été pilote pendant une 30aine d'années. Et ce qu'il nous raconte, nous dit Linda Moulton Howe, lui et ses 2 amis, témoins du 8 janvier, est proprement extraordinaire. And here is what happens. It comes in different scenes. Scene 1. The 3 men sitting on a hill where the sun is only about halfway, meaning the sun is setting. The sun is still halfway above a hill in the distance, so there is that kind of late sunset light in the sky. And coming from their right, where they are sitting, they're facing west, and coming from, they're facing west, and it comes, I think it's from the north, are 4 lights. Mr. Allen, who is very familiar with aviation and anything in the sky, said he had never seen such bright white light. He said you would have to compare it to something like a magnesium torch, a magnesium welding torch. I asked him how big the lights were if he extended his arm and compared their size to his fingers, and he said each light would be the size of a quarter, an American coin that is about 1 inch in diameter. You consider that you can cover at an arm's length distance a full moon
with the very tip of a little fingernail, something that is the size of a quarter, an inch, is either extremely large at some distance or is large and might be close. They were not exactly certain of the distance, but the lights are huge. Each light is the size of a quarter, and I'll give you one other piece. There are 4 lights. They are spaced as a rectangle in the sky, each large light making a corner of the 4 corners of the rectangle. And Mr. Allen and his colleagues estimated that the length would be 1 mile and the diameter of the rectangle would be a half mile. Alors, Linda Moulton Howe nous dit que la manifestation de Stephenville du 8 janvier s'est passée en plusieurs étapes. La scène numéro 1 qu'elle vient de nous raconter, ça se passe au moment du soleil couchant. Steve Allen et 2 amis observent le soleil couchant et le soleil est à moitié en train de disparaître derrière la colline qui est devant eux. À ce moment-là survient, venant du nord, un phénomène qu'ils observent attentivement parce que Steve Allen, étant très habitué à tout ce qui circule dans les airs, n'a jamais vu une chose pareille. Il voit distinctement, lui et ses amis, apparaître 4 lumières comme s'il s'agissait de lampes au magnésium. Vous voyez, ces lueurs très, très vives, très blanches, qui ont chacune la taille à bras tendu de ce qui s'appelle un quart de dollar. Ça sera pour nous une pièce de entre 1 et 2 euros. Pour eux, le quart de dollar fait 1 inch, c'est-à-dire 2 cm et demi. À bras tendu, 2 cm et demi, sachant que la Lune occupera à peu près la surface de l'ongle de votre petit doigt. Ça permet pour les témoins de raconter que ces 4 lumières formant un rectangle devaient occuper une surface de 1 mile ou 1 mile et demi, autrement dit, entre 1 km et 1 km 6 d'envergure. And now, if in your mind's eye, you can picture this perfect rectangle of these 4 bright white lights that the pilot said came in from the right at about 3,000 miles an hour and slowed down right in front of the 3 men on the hill in Selden, Texas. And to their amazement, they watch these 4 lights move now slowly in front of them, and suddenly, from out of nowhere, instead of 2 lights in the rear, 5 more pop in altogether. All of the lights are flashing, but not together. It is not synchronous. The lights are all going on and off, but not at the same time. This impressed the 3 eyewitnesses. The 7 lights now in the back are equally spaced, and just as suddenly as the 5 in the middle appeared, the 7 lights make an arc or a bow in the rear, and the next couple of seconds they go from an arc to a vertical line of 7 lights. The 2 front lights of the original rectangle remain in place, but now there are 7 lights going up into the air. And still pulsing. Still, all of them are pulsing, but none of them are pulsing in sync with each other. I get it. Donc, ces 4 lumières qui arrivent venant du nord, elles arrivent à une vitesse estimée par Steve Allen de l'ordre de 3000 miles par heure, autrement dit 4500 km/h, et se stabilisent progressivement en arrivant
devant eux, au-dessus de la colline. Il y a, jusqu'à présent, 4 lumières formant un rectangle parfait. Et puis, les 2 lumières avant stabilisées demeurent, tandis que les 2 lumières arrière voient s'ajouter 5 autres lumières, donc un total de 7 lumières à l'arrière qui sont clignotantes, mais pas en séquence, pas de manière coordonnée. Ces lumières sont donc 7, au nombre de 7 à l'arrière de cette forme, et clignotantes. Et les 2 lumières avant sont stabilisées, et les 7 lumières arrière, tout à coup, forment un arc. Puis de l'arc, elles passent à la verticale, ce qui fait qu'on a devant soi, elle nous demande de nous représenter, de nous imager la scène, 2 lumières stables à l'avant et 7 lumières clignotantes verticales à l'arrière. Now, you've got 7 lights equally spaced, 2 still in their horizontal position in the front. And 2 seconds later, another vertical line of 7 lights appears. And 2 seconds after that, a rectangle appears, 2 of them, side by side, estimated to be 50 meters wide and 150 meters long, looking like 3-dimensional frames in the night sky, and inside of both large frames is white fire, flames moving and flickering as they would in a fireplace, but not red, not blue, no color, only white flames. 2 large frames in the sky filled with white fire. The 3 look at each other and say, "My God, this looks like something from the Bible. This looks like what they talk about in the apocalypse. Is the world ending?" And one of the men is now so frightened that he gets up and leaves in his car. Donc 2 secondes plus tard, après que la ligne verticale de ces 7 lumières à distance égale les unes des autres, à ce moment-là apparaît une 2e rangée de lumières et plus nettement, les témoins distinguent un rectangle supplémentaire se former et ils sont assez choqués, assez bouleversés et ils se disent que ce genre de choses leur évoque très directement un fait biblique tel qu'on en trouve dans la révélation de Saint Jean, l'Apocalypse. Et l'un des témoins, sous le choc, préfère monter en voiture et partir aussitôt. Donc, de ces rectangles, de ces 2 rectangles maintenant, au lieu d'un seul, apparaissent des flammes blanches. Il n'y a aucune couleur spécifique, ce sont vraiment des flammes blanches qui effraient autant les témoins. Elles mesurent environ 15 mètres de large sur 150 mètres de long. Et ce sont donc 2 manifestations purement blanches, rectangulaires, comme des flammes blanches dans le ciel, qui déclenchent la frayeur chez les témoins. Yeah, I'm done with that. Okay. And it was after these 2 enormous frames of white fire are in the sky that scares this man, and he runs away, and then the frames, everything, all light, disappears. They go into a local house, and then they get a phone call that lights are back outside again. The men go back out onto the hill, and now they see the same looking 4 bright lights the size of American quarters at 4 corners. But the back 2 lights have half
moons of a red glow that the men said they had never seen such a color in their lives. The red half moons are encompassing, containing the back two white lights now. The front two lights do not have the red half moon glows. Donc, le phénomène disparaît devant les témoins qui, à ce moment-là, rentrent dans une maison voisine, toujours sous le choc. Enfin, les deux témoins, puisque l'un est parti en voiture, rentrent dans une maison toute proche. Et là, quelqu'un les appelle au téléphone en les invitant à sortir, en leur disant c'est en train de se produire de nouveau. Cette manifestation se produit de nouveau. Sortez pour regarder. En sortant de cette maison pour observer le ciel, ils s'aperçoivent que si les lumières avant des deux objets, appelons-les comme ça, sont restées identiques, par contre, chacun des deux objets comportant ces lumières à l'arrière s'est modifié, s'est transformé et apparaissent en dessous, comme les englobant, des quartiers de lune rougeoyantes, d'un rouge qu'ils n'avaient jamais vu dans leur existence. And now, as the two men are watching, and the four lights and the half circles of red around the back two lights, they hear the screaming sound of rapidly approaching F-16 jets. And they see in the distance two. And simultaneously, the four lights with the red half-circle glows in the back, which were right in front of them and close to the two men on the hill. Steve Allen, the businessman and pilot, said, "Linda, if you see something in front of you and the next second it is at the horizon, it has moved at a speed that is beyond my comprehension." The jets come screaming by in front of them, and Steve Allen said that the afterburners on the jets were at full flame. The red flame was visible coming out of the jets. Mr. Allen is 50 years old. He was born and raised in Glen Rose, Texas, which is next to Selden, his whole life. He knows all of the military traffic and the civilian traffic. He says never in his career or his life or flying has he ever seen jets moving with the scream and with the jet flames in the back as he did at approximately 6:15 p.m. This went on for 3, 4, 5, well, it actually, because there was a 10-minute break, it would have been 6:10 to about 6:12, then a break, and then the lights came back. So it would have been close to 6:30 p.m. when all of this disappeared with the jets. How many jets? Two. Only two of them. Okay. Right. Alors, la suite des événements, il n'y a donc plus que deux témoins et ces lueurs, ces objets, si l'on peut dire, sont toujours présents devant eux, mais juste devant eux. Et à ce moment-là, Steve Allen et son collègue entendent le bruit assourdissant de deux F-16, des avions de chasse, deux F-16 à pleine puissance, à plein régime. Et Steve Allen sait de quoi il parle puisqu'il a été pilote pendant 30 ans. Il est âgé maintenant de 50 ans. Il a passé toute sa vie dans la région. Il connaît évidemment le trafic aérien des bases militaires voisines. Donc Steve Allen dit je sais reconnaître un jet
Et là, il s'agissait de 2 jets à pleine puissance, dont le bruit déchirait les tympans, qui apparaissent devant nous. Et à ce moment-là, il lui dit, dans son récit, je parle de Steve Allen, il dit Linda, si je devais vous décrire la vitesse d'un objet qui se trouve devant vous et qui soudain se trouve à l'horizon, ça dépasserait l'entendement. Et il ne sait pas comment représenter à quelle vitesse ces 2 objets ont pu se déplacer. Là, on ne parle pas des F-16. Ces 2 objets ont pu se déplacer à l'arrivée des F-16 pour se trouver presque instantanément au loin devant eux à l'horizon. Yes, please. In terms of law enforcement in Stephenville, Dublin, and those 2 towns especially, have seen huge craft. One law enforcement officer saw a huge craft he estimated to be at least 1,000 feet long that had holes embedded in the bottom, and none of these police officers are willing to go on the record. I have learned about their sightings and their testimonies from another law enforcement person who is not directly in the police departments. What makes this so significant is that a police officer has sketched the bottom of the gigantic 1,000-foot long estimate craft in the sky, showing the holes that is very similar to the New Year's Day, January 1st, 2008, eyewitness description by a Dublin resident named Ricky Sorrells. That's Ricky, S as in Sam, Orrells. He is 37 years old, has a wife and 2 daughters, and works as a machinist in a Dublin company. And he described, while he was deer hunting, that the sky above him at sunset was obliterated, meaning completely taken over by a gray metallic object estimated to be 300 feet above him. I have been with him now at that site. I now understand what he meant when he said, as far as I could see to my left and to my right, meaning you could see only so far, and then the trees blocked the rest of my view. Yep. But in that left to right, his estimate of 1,000 feet long of metal above him at an altitude of 300 feet and completely and orderly embedded with cone-shaped holes is a similar description to the policeman, and you can see at my news website, earthfiles.com, a computer illustration that was done in cooperation with Ricky Sorrells of the sky-blocking metallic craft above him at sunset on January 1st, 2008. Ok, Linda. Alors, il y a dans la région des policiers assermentés. Linda sait qu'il y a au moins 2 policiers assermentés
à Selden qui ont raconté à leurs proches, à leurs collègues, qu'ils avaient été témoins de ce genre de manifestation, mais ils se refusent à en parler auprès des enquêteurs. Elle n'est informée de cela que du fait que ces deux policiers assermentés en ont parlé à un collègue. Ils se refusent totalement à témoigner. Et il est question, dans leur rapport de bouche à oreille, si l'on peut dire, d'un objet de 300 mètres de large, d'envergure, et leur description ressemble assez fort à ce qu'un autre témoin que Linda Moulton Howe a rencontré, qui se nomme Ricky Sorrells. Ricky Sorrells est conducteur d'engin. Il est marié, il a 2 enfants, il a 2 filles, et il l'a conduit sur les lieux de ce qu'il avait vu le 1er janvier. Ça ressemble donc à la description de ces 2 policiers qu'elle n'a pas pu recueillir directement. Sauf que l'engin que Ricky Sorrells raconte avoir vu faisait lui une envergure de 1 millier de mètres. Il était à une altitude d'une centaine de mètres au-dessus de lui dans les bois. Et Ricky Sorrells dit que cet objet couvrait totalement la vision du ciel, de droite à gauche, où qu'il regarde, où qu'il tourne les yeux. Il ne pouvait distinguer le ciel à cet endroit-là, tant l'objet au-dessus de lui était massif, imposant. Et on pouvait observer sur le ventre de l'engin qui le survolait des trous en forme de cône. Yes, Linda? And what we have now covered gives you a good idea of how complex and frequent the high strangeness in Texas, southwest of Fort Worth, Dallas, has been for now over 1 month. Oui, et donc vous avez, par ce récit, nous dit Linda, un aperçu de cette collection de phénomènes vraiment extraordinaires qui se multiplient depuis maintenant bientôt 1 mois. Over than a month if you include the deer incident in November, December. Well, yes, but in terms of the aerial phenomenon, Okay. it is January 1 to this weekend, and then you can add the beam of light in November, the deer disappearing in December, and then you have the plasmas in January, a ground phenomenon. Oui, donc Linda nous dit que les phénomènes aériens sont caractéristiques du mois de janvier, mais si évidemment on y ajoute les phénomènes de plasma observés dès novembre, à propos des cerfs dont nous parlions en début d'émission, effectivement, il y a une concentration à l'ouest de Dallas et Fort Worth, une concentration de phénomènes depuis, disons, un peu plus de 2 mois. Donc nous allons faire une pause musicale, et avec un morceau qui n'est pas choisi au hasard. Nous retrouvons Linda dans un instant. Ici et maintenant, 95.2, avec Linda Moulton Howe. Pensez-vous, Linda, qu'en diffusant ce morceau des Beatles à travers la galaxie, à destination de l'étoile Polaris, est-ce que la NASA a tranché une fois pour toutes ce vieux débat du SETI, à savoir devons-nous communiquer notre présence à des aliens éventuellement hostiles? I read something about that. Yeah. Why did they choose that song? Oh, it's a matter of 40th birthday or something. Oh. I understand the old argument going back to the 1970s when Cornell University, which was astronomer Drake and Sagan, and they sent out the gold scratched message of Earth with beings and some binary code that's floating out there somewhere in the universe. And at the time, back in the mid-70s, people said, why should we send an ID to our planet
when we don't know what life is in the universe and what its agenda might be. And if what you're asking me now, 30-some years later, in February of 2008, has NASA now indicated that they no longer care about the argument that there might be something hostile to be avoided and are sending music out into space, I don't know that sending music out into space would prove anything. Linda Moulton Howe suit évidemment ces politiques depuis tant d'années. Elle nous rappelle que dans les années 70, Drake et Sagan avaient franchi les obstacles et convaincu à peu près tout le monde d'envoyer un signal dans l'espace sous forme d'une plaque portant les indications que vous savez, les représentations des humains, les symboles chimiques, etc. Et le fait d'envoyer de la musique dans l'espace montre-t-il aujourd'hui que la NASA ne craint plus de signaler notre présence à des aliens éventuellement hostiles. À cela, elle ne saurait répondre que c'est une garantie suffisante. À propos de l'incident dans l'aéroport O'Hare de Chicago qui est survenu en novembre 2006 et qui a été seulement connu du grand public en janvier 2007, l'acteur américain Dan Aykroyd avait affirmé à l'époque qu'il avait acheté un document vidéo. Pensez-vous, Linda, qu'il dit la vérité, qu'il possède effectivement une vidéo? Yes, I know for a fact that he did. Linda Moulton Howe nous répond qu'elle confirme que, selon elle, Dan Aykroyd a bien effectivement une vidéo de cet incident de l'aéroport de Chicago. Avez-vous une chance de voir cette vidéo? No, it has never been publicly released, and it is my understanding that he is working with a production company and that they plan to do a television show for, I think, for release this year, but I'm not certain. Oui, Linda nous dit, j'affirme qu'il a ce document vidéo, mais il n'a pas l'intention de le diffuser tant qu'il ne s'est pas entendu avec un producteur pour le diffuser à l'occasion d'une émission spéciale en télévision. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, avec aujourd'hui notre invitée Linda Moulton Howe, responsable du site earthfiles.com. L'affaire des drones, nous n'avons jamais abordé cette question encore directement à l'antenne de Ici et Maintenant, est survenue au mois de mai dernier en Californie, au centre de la Californie, au mois de mai et juin 2007. Et ensuite est apparu un personnage sous le nom de Isaac, c'est un pseudonyme, et tout cela produit une affaire étrange et assez extraordinaire qui a agité toute la communauté américaine et encore jusqu'à ce jour. I personally think that Isaac and the appearance of these odd dragonfly-shaped aerial craft, the first photograph was May 5th, 2007, followed the next day by the famous Chad photographs on May 6th, and that when Isaac set forth the caret, C-A-R-E-T, document to say, I think that I have worked on a project that would explain these drones, that my experience in communicating with him was very positive, and I am very impressed by him, and that after this document, CARET stands for Commercial Applications Research for Extraterrestrial Technology, and that what Isaac shared was a
486 research report from December 1986 showing discussions about extraterrestrial technology being studied at a laboratory in Palo Alto, California, where Isaac worked, and he admits that he hid photographs and pages in his jacket and shirt to take out of the laboratory because he felt that this was information that was highly important, and he wanted to have some of the material that he himself had worked on, and that the idea of geometry in symbols, if you knew what you were doing, could create machinery that would be self-activating, is a breakthrough in all of our minds. Suddenly, even the crop formations fit into the concept of using geometries on surfaces to create self-activating machines. Alors, les événements concernant les drones en forme de libellules, ainsi que les qualifie Linda Moulton Howe, les Dragonfly drones, c'est un événement qui a commencé à se produire les 5 et 6 mai en 2007 en Californie. Il s'agit, pour ceux qui ne les ont pas vus, de documents assez extraordinaires. La première fois qu'on photographie aussi nettement des objets mystérieux volants. Et 2 mois plus tard, pratiquement, à la fin du mois de juin, s'est manifesté un personnage sous le pseudonyme de Isaac, avec lequel Linda a communiqué. Ce personnage dit avoir travaillé en 1986 dans un laboratoire nommé PACL, P-A-C-L, à Palo Alto, sur un programme nommé CARET, C-A-R-E-T, ce qui veut dire application commerciale de recherche sur des artefacts aliens. Donc il s'agit de rétroconception. Ce laboratoire existe-t-il? On le sait avec certitude, mais Isaac, lui, a produit des documents qu'il avait fait sortir de ce laboratoire entre sa chemise et son pantalon, des documents qui ont été publiés, qui se composent d'un rapport, d'une part, et des photographies d'objets qui comportent des inscriptions. Et Linda Moulton Howe fait le rapprochement avec les crop circles parce que dans le discours et les explications que donne Isaac, ces symboles ont la fonction de s'auto-exécuter sur la surface où ils sont inscrits. Elle y voit en tout cas un rapport étroit avec les crop circles, dans la mesure où les crop circles sont des symboles qui pourraient avoir cet usage à la surface de la Terre. Didier, Yes. could you please hold for a moment? Oh yes. Thank you. Ici et maintenant, 95.2, aujourd'hui avec Linda Moulton Howe. Ici et maintenant, 95.2, aujourd'hui avec Linda Moulton Howe. Linda, Yes. Vous avez été en contact avec un certain nombre, un bon nombre de témoins de ces drones. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Yes, I have spoken with directly on the phone about a dozen eyewitnesses going from the earliest in 1987 at Barksdale Air Force Base in the United States, where this particular eyewitness, a man, an engineer, was at a military air show in 1987. That would be 21 years ago.
and reported to me in detail that I have published at earthfiles.com without his name at his request. I know the name of the company. I know the man's name. I have address. I have phone numbers. I have email. But many people are extremely afraid of our government's retaliation in discussing anything of an extraterrestrial nature. That is why there are so many requests for anonymity, including Isaac's request for anonymity. The Barksdale Air Force Base engineer said that in a military hangar was a craft that looked very similar to the dragonfly-shaped craft that I was able to share a photograph and interview from Montgomery, Alabama. Another person doing subcontract work for our government wanted me to see that he had photographed a dragonfly-shaped drone object close to a power line, and that was in 2005 or 6. I'm looking for that right now, but it was before the drones started showing up in the spring and summer of 2007. Alors, Linda nous dit qu'elle avait publié un témoignage qui lui était venu d'un lecteur de son site earthspies.com qui, lui, s'était souvenu d'avoir pris avec une caméra de son téléphone une photo assez intéressante dans l'Alabama en 2006. Et on y voyait un drone avant l'heure, avant la vague du printemps-été 2007. Et donc, un lecteur, voyant cette image de l'Alabama sur le site Earthspies, a pris contact avec elle pour lui dire que sur une base militaire américaine à Barksdale, il y a 21 ans de cela, en 1987, dans un hangar, il avait aperçu en démonstration, si l'on peut dire, sur un chariot, un engin en tout point similaire. Et ces personnes, on vient d'en citer 2, font partie d'une douzaine de témoins avec lesquels elle s'est entretenue par téléphone. Elle a donc leurs coordonnées précises, leurs noms, leurs prénoms, leurs adresses et leurs adresses e-mail bien sûr. Et elle signale que les témoins aux États-Unis actuellement sont assez réticents dès lors qu'il s'agit d'exposer des secrets militaires, des prototypes, des choses de cet ordre. Il n'est pas évident d'obtenir des témoignages en toute clarté, et c'est pourquoi ces témoins, de même que Isaac, dont nous avons parlé, ont préféré ne pas s'exposer davantage. I'm looking now at the photograph taken by the military subcontractor in May 2006 in Birmingham, Alabama. In my Earth Files report, it is referred to as a photograph by Mr. Smith, and you can find it in my Earth Files 2007 reports dated May 25th, 2007. What's important is that this military subcontractor's photograph of this strange dragonfly above the power poles in Birmingham, Alabama, is what the engineer told me
looks like the object he saw at Barksdale Air Force Base in 1987. In the year 2007, from May to July, the appearance of the dragonfly-shaped drones continued to evolve in more complex ways. And as most people now know, it was the Big Basin, California. These were the photographs sent to me in, I did this report on June 17th, 2007, and the actual sighting with a dozen photographs sent to me, paper photographs, were taken on June 5th, 2007, at the Big Basin Redwood State Park, northwest of Santa Cruz, California. These are without doubt the most extraordinary series of photographs close up of a very complex and dangerous-looking drone. Alors, pendant que nous parlions, Linda a retrouvé la trace de cette image de l'Alabama qui avait inspiré son témoin de Barksdale. J'espère que vous suivez le jeu avec les dates. Ce témoin de Barksdale 1987 s'est signalé dans le cours du printemps 2007, après avoir vu cette photo publiée par son correspondant qui était un contractant pour le milieu militaire et qu'il avait prise, lui, à Birmingham, en Alabama. Mais la situation des drones a évolué en se complexifiant au mois de juin 2007, lorsque Linda a reçu 12 tirages papier de photos prises dans le parc nommé Big Basin, le grand bassin, qui se trouve près de Santa Cruz en Californie. Et là, il s'agit pour elle, et pour tous ceux qui les ont vus, des documents les plus extraordinaires, qui inspirent un peu de frayeur à ceux qui les ont vus, d'engins extrêmement précis, très détaillés, et d'une structure vraiment très complexe, très élaborée. Et effectivement, la netteté de ces photos est admirable. On n'a, pour l'instant, avant cela, jamais eu des documents mystérieux aussi précis. There have been so many eyewitnesses from 1987, 1997, 2005, 2006, 2007, and after July of 2007, for whatever reason, the photographing of the Dragonfly drones stopped. I don't know of any other legitimate photographs after July. And what amazed me as a professional TV producer, writer, director, editor, were the hundreds, it seemed like, efforts by people around the world to take the still photographs that were legitimate and turn them in to those CGI videos, which were clearly phony, were using the original still photos, and as soon as the CGI animations emerged after the still photos, the world began to attack the drones as somebody's CGI hoax, or for the Halo program that was released, and none of that explained the drones. The eyewitnesses are real people. The events of the eyewitnesses took place over a long period of time. And I'm stressing with you that the internet muddying waters by somebody of all of those phony CGI videotapes saying that they were somehow connected
to a Halo game release was nonsense then, is nonsense now, and shows the level at which complete and total phony stuff gets out on the internet, and most of it is untrue. Linda nous fait observer que ce phénomène des drones, surnommés les drones californiens, a donc une histoire bien plus ancienne si l'on prend en compte le témoignage de Barksdale, 1987, jusqu'à Big Basin, donc en juillet 2007. Il y a donc suffisamment de témoins échelonnés comme ça dans le temps, y inclut le témoignage de l'Alabama en 2006, pour se demander ce que font ces drones au fil des années. Ce que Linda tient à faire savoir, le message qu'elle souhaite faire passer à ce stade, c'est que l'Internet a été la cause et le moyen d'une campagne de désinformation à base de ce qu'on appelle en américain la CGI, Computer Generated Imagery. C'est le genre d'effets spéciaux que maîtrisent un certain nombre d'amateurs éclairés. L'un d'entre eux a produit une vidéo à partir des documents que Linda possédait, et du jour au lendemain, du fait de la propagation Internet sur les forums et les sites web, un mouvement est né de dénigrement systématique en allant proclamer, avec cette vidéo à l'appui, que cette manifestation des drones n'était que de la CGI. Donc elle dénonce ce climat de désinformation où tout le monde était plus ou moins à l'affût à l'époque d'y voir dans ces manifestations de drones une sorte de campagne de marketing viral pour un jeu vidéo nommé Halo 3 de la compagnie Microsoft. J'ajoute que les désinformateurs ont souhaité aussi rattacher les drones à la campagne de promotion du film Transformers et encore très récemment Cloverfield. Et tout cela en vain, puisque évidemment les jeux vidéo et les films sont sortis, montrant clairement qu'ils n'étaient pas du tout reliés à cette affaire de drone. Yeah, I just mentioned Transformers as well. Yeah, and it was all phony. phony, made up by somebody to muddy the waters. Oui, donc une nouvelle fois, Linda s'en prend à ceux qui ont voulu détourner l'attention du phénomène des drones en y voyant seulement et en martelant qu'il s'agissait de campagne de marketing viral. Can you make sure that any of your witnesses, drone witnesses, have been threatened? Yes, they have. At least one has been more than once. And he has kept me apprised of what has happened. He also works with sensitive technologies very close to a military base. And he had 2 men show up and tell him to never talk with Linda Howe again. Linda Moulton Howe nous affirme que l'un des témoins a été menacé à 2 reprises par des hommes venus lui dire de ne pas faire état davantage de cette affaire de drone dont il avait été témoin. Et l'intimidation était assez sévère pour qu'il se tienne désormais à l'écart. Was it Chad or Stephen? No, I see how to handle this. I have not reported this publicly. He is one of the eyewitnesses of which I have reported approximately 12 or 13 eyewitnesses at Earth Files. All you have to do is go to www.earthfiles.com. On the headlines page is a quick search. Type in DRONES. Hit the search button, and all of my reports related to drones will come up. And amid those is and are descriptions of drones, and he is one of the eyewitnesses working in a technology capacity who had
people come to his office and tell him that he was never to talk with me again, and the implication was if he wanted to keep working. Ah, c'est... Linda nous dit que le témoin qui a été menacé fait partie des 12 ou 13 témoins que l'on retrouve facilement sur son site internet earthspies.com. En tapant le mot-clé drone, à ce moment-là apparaît toute la succession des rapports sur le sujet, et c'est l'un d'entre eux. Il a été approché par des personnages qui ne se sont pas nommés, mais qui étaient assez menaçants, lui ont fait comprendre que s'il voulait continuer à travailler, parce qu'il est un contractant pour des affaires militaires, s'il voulait continuer à travailler, il ferait bien de ne plus parler des drones, de ne plus les évoquer publiquement. And that man, Raj, stayed in touch with me for quite a while and was very much seriously considering doing an interview with me, as was Chad, as was Isaac. But there were so many attacks and so many of the stupid animated CGI explains. They all said, Linda, it isn't worth it. We do not want our families upset. Alors, parmi les témoins qui ont approché Linda, il y avait un garçon nommé Rajinder, un autre nommé Chad, et elle inclut également Isaac dans son exposé, disant que ces 3 personnes, très précisément, étaient vraiment disposées à aller plus loin, à témoigner ouvertement, lorsqu'ils ont finalement dû, les uns et les autres, renoncer, lorsqu'ils ont pris peur des répercussions. Donc il n'est pas évident de les ramener sur le devant de la scène parce qu'ils sont actuellement assez effrayés. I mean, we're all waiting to see if any of the Dragonfly drones show up again in May of 2008, since there is a cyclic nature to the unidentified aerial phenomena, and it is possible that we may have a reoccurrence, but I don't know. It seems to me that 2008, in both hemispheres, more people are reporting high strangeness of objects in the skies than I think I've ever received communications about, meaning so much is happening around the world at the same time. Alors, pour l'instant, l'affaire des drones semble en sommeil. Cependant, Linda Moulton Howe se demande si, comme dans bien des phénomènes, il pourrait se produire un effet cyclique qui amènerait les drones à se manifester de nouveau en mai 2008. Elle compte sur cette possibilité pour que l'on continue d'explorer cette affaire qui, pour l'instant, donc reste en suspens. Elle ajoute qu'elle n'a, de toute sa carrière, jamais constaté une telle activité ufologique que dans les mois écoulés, ce qui lui laisse entendre qu'il y a bon espoir d'arriver à un éclaircissement de ce côté. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, avec aujourd'hui notre invitée Linda Moulton Howe, responsable du site earthspies.com. Maintenant, la divulgation pourrait-elle survenir dans une condition actuelle d'élection d'un nouveau président? Would disclosure of what the American government, at least, knows about the non-human presence on this planet be more possible in an election year? Correct. Very honestly,
I do not think that disclosure about the presence of non-humans on this planet serves the purposes of any human government. From the point of view of corporations who only want to keep making money, and leaders who only want to keep their power intact, opening up the truth about non-humans only makes their lives more difficult. Okay. So, I personally do not think it is in the interests of the United States government or any government to tell the truth. So we are on a planet in which certainly the United States has had a policy, a formal executive policy of denial in the interest of national security since at least the Truman administration in 1947, 60 years ago. There is no indication in any direction that this government is prepared to tell the truth. That leaves, from my judgment, the only possibility of real truth that we are not alone in this universe and that other intelligences have been interacting with this planet for perhaps 500 million years, that it is left to the intelligences to act first. And that raises the most interesting question that I have. Why is it that the many different types of intelligences that have been described by eyewitnesses and military and intelligence operatives as truly existing with different agendas, why aren't any of those non-human intelligences making themselves known publicly to the entire world? Once you ask that question, part of the possible answer is that even the non-human intelligences don't want the human surface life to understand what is happening. Je demandais à Linda si elle pensait qu'une période, une année préélectorale aux États-Unis serait favorable à une divulgation de la présence E.T. sur cette planète. Alors elle en est effectivement très sceptique puisqu'elle nous dit que depuis l'ère Truman, au moins, à savoir depuis 1947, soit une soixantaine d'années, les gouvernements et les pouvoirs en place ont tout fait pour verrouiller toute divulgation de ce côté. Au fond, ça n'arrange personne parmi les gens qui nous gouvernent et les corporations, autrement dit les compagnies les plus puissantes. Personne n'a vraiment intérêt à ce que nous connaissions la vérité. Ce n'est dans l'intérêt de personne de favoriser la divulgation. Il serait plutôt souhaitable d'attendre quelque chose de la part des personnes étrangères à cette planète ou des entités, comme vous voulez, qui nous visitent et nous fréquentent depuis 500 millions d'années. Il serait plus souhaitable d'attendre que la divulgation vienne d'une initiative de leur part
Mais elle constate également, puisque le temps tourne et que rien ne se produit, elle se pose la question, elle se demande si, au fond, ces présences aliens voient elles-mêmes un intérêt à cette divulgation, et ça n'apparaît pas comme ça. Il semble plutôt, au contraire, que ça ne soit pas non plus leur intérêt de se révéler au public. Est-ce que, Linda Moulton Howe, vous avez néanmoins espoir que les sondes lunaires chinoises, indiennes et japonaises nous apportent des éléments de vérité inattendue concernant la présence alien dans notre univers? Well, my answer would come back to what I just said. It appears that governments who even have hard knowledge are deferring to the United States for reasons I don't understand. Oui, Linda nous dit, j'en reviens à la même réponse. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous attendre à une divulgation venant soit de l'Inde, de la Chine ou du Japon, dans la mesure où ces pays sont très attentifs à la politique générale américaine, sont relativement alignés sur cette attitude et elle n'en attend pas grand-chose d'étonnant à venir. Je pense que vos activités toutes récentes à Stephenville, Texas, ne vous ont pas permis de suivre attentivement les événements récents du Mexique. The story that emerged about beings and a craft setting down for 30 hours. Yes, I have been inundated with emails about it, and my next step will be to call Jaime Maussan in Mexico City and do an interview with him about that for Earth Files. Alors effectivement, j'ai été inondé d'emails à mon retour du Texas, tout le monde me signalant ce qui s'est passé au Mexique, au-dessus d'une mine d'or à Mescala, dans la petite ville de Mescala, où un objet lumineux est resté stationnaire une trentaine d'heures. Je compte appeler très prochainement mon collègue Jaime Maussan pour faire le point avec lui sur cette affaire qui semble effectivement très intéressante. I understand the challenge that you have of having to work with translations, and it is such a sad comment on this planet that after 5,000 years, we still cannot all speak the same language. Oui, Linda nous dit, je comprends tout le boulot que vous avez à me traduire dans les deux sens, et c'est quand même assez triste que après une telle évolution humaine sur cette planète, on ne soit toujours pas parvenu à partager la même langue. On va se quitter maintenant, Linda. Je vais rappeler votre site internet www.earthfiles.com. Je vais même épeler. Earth, c'est la Terre. Files, c'est les dossiers. Earthfiles, en un seul mot, s'écrit EARTHFILES.com. Là, vous pouvez consulter pratiquement au jour le jour les rapports de cette grande enquêtrice qui est Linda Moulton Howe. Et vous pouvez également commenter certaines de ces affaires, celles qui vous intéressent le plus, sur le forum de la radio. Vous pouvez accéder à ce forum par le site web de la radio, ici et maintenant.info. Well, I am working on it, waiting for the drawings from the pilot. It will be up, and I will welcome your feedback. And thank you for giving me your ear for me to vent about my emotion of what an unfair world we are now in. It probably has always been unfair, but it sure seems worse today with the Internet. 5-6 months from now, right, we will have an opportunity to follow up on these questions. Well, thank you very much, and may the work that you are doing bear fruit, and my congratulations to you that you are trying, like I am trying, to understand the facts. Thank you. Thank you, Linda. Bye-bye. Bye-bye. Le travail le plus remarquable de Linda Moulton Howe se trouve régulièrement traduit sur le site internet dont je m'occupe, qui s'appelle ovni, au pluriel, -usa.com. Radio ici maintenant, 95.2, c'était donc un entretien avec l'enquêtrice Linda Moulton Howe,
On a souhaité avec elle se retrouver d'ici quelques temps pour quelques mises à jour nécessaires sur l'ufologie américaine.